everyone. Very nice to meet you all. I'm delighted to be here. Thank you so much for having me, and thank you so much for being here to see my presentation. Всем добрый день. Для меня огромное удовольствие быть сегодня здесь с вами. Большое спасибо, что приехали и готовы посмотреть мою презентацию, которую я с радостью с вами поделюсь. My name is Maira Genovese. I'm the CEO and founder of MGEmpower. So MGEmpower is an influencer marketing communication agency based in London. And today I'm here to talk about the global state of influencer in the markets that we work at, which are Europe, US, and Latin. Я представляю агентство MGEmpower. Я являюсь генеральным директором этого агентства и его основателем. И мы агентство, которое занимается коммуникациями и инфлюенсер-маркетингом. И сегодня тема моего выступления посвящена глобальному состоянию влияния на таких рынках, как Латинская Америка, Европа и Северная Америка, на рынках, где работает непосредственно наше агентство. So before I start talking about the agency and about the state of influencer marketing, I always like to talk a little bit about my story, how I started. I was born and raised in Brazil, and I moved to London 15 years ago to conquer my international career. The objective was not just professional-wise, but I always been interested to meet people from different cultures and different backgrounds to be empowered by them. Прежде чем я расскажу о нашем агентстве и о современных тенденциях на рынке инфлюенсер-маркетинга, я немножечко поделюсь с вами своей историей. Я родилась и выросла в Бразилии, затем около 15 лет назад я переехала в Лондон для того, чтобы развивать свою профессиональную карьеру. Но на самом деле интерес был не только с профессиональной точки зрения, мне всегда было очень интересно знакомиться с различными культурами, с представителями различных культур и интегрировать это в свой профессиональный опыт. So going back to MGEmpower, so throughout my career, I was empowered by the brands that I work for, like Burberry, Goods Group, Yves Saint Laurent, and I always been passionate about digital. And in 2015, when influencer marketing was start to boom, I was just had this vision of create an agency that I could imply for what I've been through my career of being empowering by people, by empowering brands to create my own agency. So the name MGEmpower really reflects on the mission and the vision that we have as an agency. So MGEmpower, we position ourselves as a new age global integrated communication agency because we really are here to reshape the future of communication and how brands communicate throughout influencer voice. Поскольку на протяжении всей своей карьеры я занималась продвижением различных брендов, и в то же время меня всегда интересовала цифровая сторона вопроса, современные технологии, цифровые технологии, и в 2015 году случился бум развития подобных технологий, то у меня возникла идея создания своего собственного агентства, которое бы объединило мой профессиональный опыт с моим видением того, как должен развиваться маркетинг. И таким образом было создано агентство MGEmpower. Это агентство нового поколения, в основе которого лежат цифровые технологии, и мы действительно ставим своей миссией определение и создание инфлюенсер-маркетинга будущего. So we launched MGEmpower 5 years ago, and since then we've been working with incredible clients. So here is just a few examples of the brands that we've been working the past 5 years. As you can see, we work with industry from different segments, from high-end luxury to ready-to-wear, to apps, to makeup brands, to hotel. So we work with industry, and then we are a global agency, and our main markets, as I said at the beginning, we have a global reach, and our main markets are North America, Europe, and Latin. So in the past 5 years, we have done over 100 campaigns, and we do have that global approach where we bespoke our campaigns according to the region, according to the cultural insight of each market. For us, it's very key that every campaign that we do, in each marketing that we do, that they translate it into the market and have a strong storytelling that resonates into the market.
И действительно, вы можете увидеть на предыдущем слайде, что мы работаем с огромным разнообразием клиентов, представителей самых разных индустрий, самых разных сфер. Это и косметика, это и ювелирное дело, это и сети отелей, одежда, обувь, производство аксессуаров и так далее. И наши основные рынки также представлены на этом слайде. Это Северная Америка, это Европа, это Латинская Америка. За последние 5 лет мы провели больше 100 рекламных кампаний, которые действительно отражают глобальный подход, который мы применяем к нашему делу. В то же время мы каждую из кампаний стараемся сделать уникальной, адаптировать ее к культурным особенностям каждого конкретного региона, каждой конкретной страны. The past 2 months we have done campaigns. The past 2 months we've done campaigns in Vietnam, Italy, France, UK, Brazil, and Mexico. Some of the campaigns we did globally in every market. Some of the campaign we did target for each market for our clients. И за последние пару месяцев мы провели уже даже много кампаний в Италии, Франции, Великобритании, Бразилии. Некоторые из них мы запускаем в глобальном масштабе, некоторые из них мы проводим локально, на каком-то конкретном лишь рынке. So today I'm here to talk about what's next on influencer marketing. But a lot of things that I'm going to say today is what next, but actually what's happening right now in the industry of influencer marketing. Но сегодня наша главная задача — поговорить с вами о том, что же нас ждет дальше в развитии инфлюенсер-маркетинга. Но, как вы заметите, многое из того, о чем я буду говорить, уже происходит прямо сейчас на наших глазах. So let's start with Gen Z. I'm sure everyone are very familiar with this new generation, Gen Z, and how important it is to brand, to market to that spending power, savvy younger generation that in 2020 we will, like 2019, 48% Gen Z are the total media audience. By 2020, this number will increase it to 64%. So it's very important that every influencer marketing campaign that brands do, that they think about how to create a campaign specifically for that generation. Во-первых, поговорим с вами о поколении Z. Я думаю, все из вас прекрасно знакомы с этим понятием, с этим поколением и понимают, насколько сейчас важны представители этого поколения для брендов, для маркетинга. По моим данным, в 2019 году представители поколения Z представляют собой 48% всей медиа-аудитории. И к 2020 году эта цифра составит уже 64%. Поэтому при проведении любой рекламной кампании, любой бренд, любая фирма, любой производитель должны учитывать интересы и особенности этого поколения. So how to marketing to these Gen Zs? Short form of video content is the key when you're talking about Gen Z audience. They watch 2 times more videos online on mobile than any other generation. So it's key to create videos when we're marketing to that segment. Gen Zs, they love YouTube. So 40% of the Gen Zs, they are very loyal to YouTube. And they love YouTube influencers that has a series, that has a program, because they feel like these YouTubers, sometimes they understand them more than their friends. Gen Z, they like fun, creative, authentic, native videos. So they're really kind of towards to engage to content that has a strong storytelling appealing. To target this audience, it's very important to choose the right channel because they are not in every channel. So TikTok, which we're going to talk a lot today, are the key channel nowadays for this generation. Итак, каковы же ключевые составляющие маркетинга для поколения Z? Во-первых, очень важно создавать видеоконтент, причем короткого формата, короткометражный видеоконтент. По последним данным, представители поколения Z в 2 раза чаще смотрят видео онлайн, в том числе на мобильных устройствах, чем представители любого другого поколения. Таким образом, создание видео — это ключ к успеху. Второе — YouTube. 40% представителей поколения Z предпочитают YouTube, и в том числе каналы тех инфлюенсеров, у которых есть целые серии или целые какие-то программы, поскольку, на взгляд представителей этого поколения, их любимые ютуберы понимают их гораздо лучше, чем даже друзья в реальной жизни.
Какой же следующая составляющая? Представителям поколения Z нравится интерактивный контент. Им нравится тот контент, который вовлекает, который действительно мотивирует, веселый, креативный, смешной. Им нравится, когда бренды рассказывают свою историю именно таким образом. И четвертое, очень важно выбирать правильный канал и правильную платформу. О том, какие платформы предпочитают представители поколения Z, я поговорю чуть позже с вами. The power of video. So 84% in 2020, it will be the traffic coming from videos. So this is the future of videos, and they will be even more powerful for the next few years. In Europe, consumers are 64% more likely to purchase a product or a service after watching online videos. Out of 10 subscribers, 6 of them, they favorite influencer that post video when they have to make a decision of a purchase. So Gen Zers, they are easy to be targeted, but they don't have much patience because they are very savvy and they know what is authentic and what is original, what is not. So they have 8 seconds is the average attention span from Gen Zers in Europe and in the US. 78% of people watch videos online every week, and 55% watch videos every single day. So nowadays, we cannot ignore the fact that videos are powerful, and we have to consider videos when we're creating a powerful influencer marketing campaign that we wanted to resonate. Сила видео. И почему важно создавать видео для инфлюенсер-маркетинга. К 2020 году 84% всего интернет-контента, всего трафика в интернете будет именно осуществляться за счет видео. В Европе на 64% выше вероятность того, что потребитель купит тот или иной товар или продукт именно после того, как он посмотрит видео онлайн. Поэтому будущее принадлежит видео. 6 из 10 подписчиков на того или иного человека в Инстаграме или в другом канале предпочитают следовать советам своего любимого инфлюенсера в том, что купить и когда это купить. Но также важно помнить, что несмотря на то, что представители поколения Z легко сделать своей целевой аудиторией, тем не менее, у них очень ограниченная концентрация внимания, устойчивость внимания. Она ограничена примерно 8 секундами. Поэтому очень важно успеть их внимание захватить за эти 8 секунд. И еще один факт, которым я хочу с вами поделиться, это то, что 78% людей сейчас смотрят видео онлайн каждую неделю, а 55% смотрят видео каждый день. Поэтому мы просто не можем себе позволить игнорировать видео в создании и продвижении наших компаний. These videos that you can see here on the presentation are some of the videos that we have done for our clients. So the first one is a skincare brand called Biosense throughout a Mother's Day's activation that we've done in Brazil. So the second video is a video that we created for Chopard this year during Cannes Film Festival. And the third one is a campaign to launch a new mascara for a French makeup brand called By Terry. И здесь вы видите примеры тех видео, которые мы создавали в различных наших компаниях. Первое из них — это видео, созданное для компании Biosense, которое мы запустили на рынке в Бразилии. Здесь вы видите историю матери и дочери, которая рассказана посредством видео. Второе видео было запущено нами в этом году для компании Chopard. И третье видео также было посвящено автомобильному сервису. So what's next for video? As I said before, video, they are powerful, and then in 2020, we will see that video audience increasing 64%. So vertical short format videos are the videos that encourage more up-close and personal content with the Gen Zers and millennials. TikTok, we will continue to see the rise of TikTok because TikTok is one of the unique channels nowadays that you can create vertical short-form videos with so many tools and capabilities that you can create fun, original, engaged, and authentic content. So this video is for a campaign that we run from TikTok recently, which I'm going to talk about soon.
YouTube is the new TV, and influencers are playing a big role as a real-life actors. So YouTube has not lost touch with the decrease of TV time at all. And then the rise of video integration when you're working with influencer marketing they're shown that the content and series channels with influencers have a huge power when you have to promote a brand within their TV series video. Что же дальше ждет видео? Как мы уже сказали, это очень действительно важный, ценный и мощный инструмент. В будущем видео будут все чаще вертикальными, короткометражными, поскольку это позволяет делать их более крупным планом и обеспечивать более персонализированный контент. Также, на наш взгляд, TikTok будет все дальше развиваться, наращивать свое влияние и присутствие, поскольку предоставляет безграничное количество различных инструментов для создания смешных, креативных видео, интересного контента. Ну, о ТикТоке мы поговорим с вами чуть позже. YouTube стал новым телевидением, и в рамках YouTube инфлюенсеры играют очень значительную роль как актеры, которые играют свою роль в режиме реального времени. И YouTube, несмотря на уменьшение роли телевидения, не потерял своего влияния, не потерял связи с реальностью. И огромную роль сейчас играют видеоинтеграции с инфлюенсерами, в партнерстве с инфлюенсерами, которые позволяют продвигать более эффективно различные бренды. So here is just a success case of a campaign that we run for one of our clients called Zenly. So Zenly is an app, it's a social map. They've been acquired by Snapchat over a year ago. And then we've been working with Zenly for the past year, launching the app in several markets. One of the markets that we launched Zenly was in Brazil. And then the goal was to launch the app to Gen Zers in Brazil and help to drive growth and retention, of course, download for Zenly in the market. So what we created was very sneakable video content on YouTube, Instagram feed, and Instagram stories with actors, singers, lifestyle influencers that has a powerful voice in Brazil. So the campaign was very successful. Again, we ran a campaign that was just like pure video. And we had an amazing results, as you can see here on the screen. Один из успешных примеров нашей работы — это продвижение приложения Zenly. Приложение Zenly — это приложение, которое было куплено корпорацией Snap около года назад. Оно позволяет делиться своим местоположением, географической локацией. И весь прошлый год мы работали над продвижением этого приложения на различных рынках, в том числе на рынке Бразилии. И здесь вы видите примеры нашей работы именно на бразильском рынке. Что мы сделали? Мы создали стратегию развития очень результативного, действенного видеоконтента быстрого потребления для того, чтобы продвигать приложение Zenly. И здесь вы видите на слайде, что мы использовали взаимодействие, работали с различными актерами, певцами и другими инфлюенсерами, которые создавали короткие видео для продвижения этого приложения. И вы видите, к каким потрясающим результатам привела наша коллаборация. So now I want you to talk about the scale impact and why multi-channel approach is so important when you approach to influencer marketing campaigns strategy. So number one, consumers nowadays, they need multiple touch points before they buy, especially, again, the Gen Zers and the millennials. So they're very savvy when it's coming to buy a new product, buy a new service. They do research. They wanted to understand the original. They wanted to understand if it's sustainable. They wanted to understand if it's real. So they check different touch points before making a decision. So second point is multi-channel campaigns drive 24% plus return of investment than a single channel. So why just activating in one channel if we know that this generation, they are in multiple channels? And of course, going back to Gen Zers, as I mentioned before, they operate in several social accounts on average. So why we're targeting just one?
Следующее, о чем я хочу сказать, это почему важен многоканальный или многосторонний подход. Во-первых, потребителям сейчас все чаще нужно множественные точки соприкосновения, прежде чем они решатся купить тот или иной продукт. Особенно это справедливо для представителей поколения Z и для миллениалов, поскольку они очень хорошо осведомлены, технически подкованы, им нужно узнать всю историю продукта, понять, насколько он экологически устойчивый, насколько он оригинальный, насколько он интересный, прежде чем они решатся его купить. И 72% потребителей говорят о том, что они предпочитают взаимодействовать с брендами и бизнесом посредством множественных каналов. Второе, почему важно применять такой подход, это дает большую окупаемость инвестиций. На 24% инвестиции окупаются быстрее при применении многоканального подхода по сравнению с одноканальным. И третье, как я уже говорила, представители поколения Z имеют как минимум 7 аккаунтов в различных социальных сетях, поэтому зачем нам проводить кампанию лишь в одном таком канале или в одной социальной сети, если мы можем задействовать все? Going back to the using multiple channels, here is a good example that we recently ran a campaign for TikTok in UK and France. And then the campaign touch points was Instagram and of course TikTok. So this campaign was to generate download and traffic to TikTok, but also positioning TikTok as a social app that think on good social cause. This was a campaign that was a charitable campaign where we get influencers to create a content that was authentic and genuine about their love for pets, for cats and dogs. And then we engage their audience of the influencers to create content using the hashtag PetBFF on TikTok in order for TikTok to donate $50,000 to dogs and cats charitable charities in UK and France. Следующий пример, который вы сейчас видите на экране, это компания, которую мы запустили для TikTok на рынке Великобритании и Франции. Мы ее запустили одновременно в Инстаграме и ТикТоке. Идея этой компании была сгенерировать трафик и привлечь больше пользователей в TikTok. Но мы это делали посредством такой благотворительной акции. Пользователям было предложено создать видео, интересный, оригинальный видеоконтент, в котором они рассказывают о своей любви к домашним животным, к своим питомцам, и разместить его под хэштегом PetBFF. И затем эти видео размещались в Инстаграме, в ТикТоке, и затем мы взаимодействовали с инфлюенсерами, которые помогли посредством этой кампании собрать около $50 000, которые были направлены, в свою очередь, на помощь домашним животным. So here the results are quite impressive because this campaign, as I said it before, we really wanted to engage influence audience to create content using the hashtag PetBFF in order for TikTok to donate the $15,000 to the charities in UK and France to help dogs and cats. So just on Instagram, we generated 22.6 million campaigns views, and the campaign itself on TikTok generated 1 billion views in less than 1 week. Of course, the 1 billion views is a global. We did UK and France, but this campaign was also running here in Russia and in US. But that shows that when a brand do a campaign that has a meaning behind, it works and generates in scale user-generated content. И действительно, результаты этой кампании, этой рекламной кампании были очень впечатляющими. Наша цель была вовлечь аудиторию в создание видеоконтента, интересного, развлекательного видеоконтента, но в то же время помочь собрать деньги для благотворительных целей, для того, чтобы помогать домашним животным, кошкам, собакам во Франции и Великобритании. И как вы видите на экране, во время этой кампании мы получили результат 22,6 миллиона просмотров кампании в Инстаграме и общую цифру около миллиарда просмотров компании в ТикТоке меньше, чем за одну неделю. Безусловно, миллиард — это глобальные цифры по глобальному охвату. Компания проводилась только в Великобритании и Франции, но также здесь учитывались просмотры в России, США и других рынках. Таким образом, вы можете увидеть, что если компания или бренд разрабатывает какую-то рекламную акцию, в которой есть смысл, за которой стоит какое-то значение, в том числе социальное значение, то результаты будут гораздо более впечатляющими.
So yes, now let's talk about TikTok as we are talking since the beginning. So this is the era of TikTok. We will see like TikTok is the most downloaded app in the US, has to pace Facebook, has to pace Instagram and YouTube in terms of downloads. And they now have 26.5 million of the 1 billion monthly activated users are from the US. So our campaigns that we are doing in the US right now, we're using a lot of TikTok because we're seeing a great result through this platform. TikTok is, as I said before, they are the preferred by the Gen Zers. So Gen Zers, 41% of users in the US are the age of 16 to 24 years old. And we see more and more TikTok being an increased opportunity for conversion with influencer marketing. Now on TikTok, we cannot still yet run advertising campaign, but brands are investing a lot on TikTok using a challenge campaign and a specific hashtag to drive brand awareness. And we are seeing a lot of conversion through this platform. Теперь поговорим непосредственно о ТикТоке, который я уже упоминаю с самого начала нашего сегодняшнего разговора. Это наиболее часто скачиваемое приложение сейчас в Соединенных Штатах, которое по популярности в США превзошло Facebook, Instagram и YouTube. Примерно 26,5 миллионов из миллиарда ежемесячных пользователей ТикТока — это пользователи из Соединенных Штатов. 41% пользователей американских ТикТока в возрасте от 16 до 24 лет. И также, как я уже говорила, использование ТикТока позволяет нам больше привлекать аудиторию при помощи influencer-маркетинга. И бренды сейчас очень активно инвестируют в развитие этого канала и запускают различные кампании с использованием хэштегов в ТикТоке. Это очень важный канал сейчас для инфлюенсер-маркетинга. So how to approach influencer campaign on TikTok? So first, choose influencer based on engagement metric, because reach on TikTok doesn't really matter as it matters on Instagram because of the algorithm. Like any video content can have a visibility on TikTok. So really to pay attention on engagement when we are looking for influencers to work with. So TikTok, we have to tailor content with culture relevance. For instance, in Brazil, makeup content resonated really well because TikTok is exploding in Brazil right now, but like influencers are using for more tutorial of makeup and to do fun videos around beauty, where in Europe, like dancing videos and comedy content resonated is really well. So it's very important that we understand the market that we wanted to activate it doing TikTok campaigns, because it has to be insightful through the culture of the market. And of course, it has to be unique, interactive content. It's key because TikTok is fun. TikTok is different from Instagram, where Instagram is more visual, it's more about beautiful content. TikTok has to be fun, has to be interactive, because the main goal there is to really engage the audience with comments and interaction. Как же лучше продвигать компании, инфлюенсер-компании в ТикТоке? Во-первых, необходимо выбирать тех инфлюенсеров, тех лидеров мнений, с которыми вы хотите работать, на основе метрики вовлеченности или заинтересованности пользователей. Мы обязательно используем эти показатели, поскольку охват аудитории крайне важный показатель как в Инстаграме, как в ТикТоке, так и в любом другом канале. Во-вторых, нужно учитывать особенности культуры той страны и того региона, в который запускается та или иная компания. К примеру, в Бразилии очень популярны видео с макияжем, видео из категории бьюти, поэтому мы очень часто используем там именно такого рода видео. В Европе, наоборот, популярны комедийные видео, танцевальные видео, в частности, в Великобритании. Там мы используем их. То есть необходимо учитывать культурный контекст и особенности и хорошо понимать рынок, чтобы к нему адаптировать ту или иную компанию. Также третья черта — это необходимо обеспечивать уникальный, интерактивный, смешной, развлекательный контент, поскольку именно это специфично для ТикТока. В Инстаграме скорее Инстаграм более визуальный, там более красивый контент, в ТикТоке же он скорее развлекательного характера. So here, is just one video from the TikTok campaign that we just ran last week, where you can see that the influencer is playing with a dog as a ping pong table, very unique, very organic, very real. So this is TikTok.
И здесь вы видите пример недавней нашей кампании в ТикТоке, когда один из инфлюенсеров играет со своей собакой в настольный теннис. Очень смешное, забавное, запоминающееся видео. So I wanted to talk with you about co-creation product with influencer. Millennials and Gen Zers, they really wanted to be involved, and they are really, as I said before, they research before they consume. They wanted to understand where the product is coming from, if there's a sustainability element into it. So why not involve influencer when you have to co-create a new product? So recently, we have done a campaign that was very unique, where we used influencers to co-create a new product, completely brand new product. It's a sweetener, 0 calorie, natural and organic, and we used influencers to participate in a 3-day immersion event in Brazil, followed by Santa Barbara in California, where we used influencers, followers, to participate on the creation of this brand. И еще один из элементов, который важно учитывать в современном инфлюенсер-маркетинге, это момент соавторства или сотворчества с инфлюенсерами. Я хочу здесь привести один из недавних примеров. Прежде чем я это сделаю, важно отметить, что действительно представителям поколения Z и миллениалам очень нравится быть вовлеченными в процесс, быть интегрированными в процесс создания брендов, продуктов, поскольку им нравится понимать историю, которая стоит за тем или иным продуктом. Им нравится понимать, есть ли элемент экологической устойчивости в создании продукта. Так вот, одна из недавних кампаний, которую мы провели, была уникальной по своей природе. Это кампания, в которой мы вовлекали инфлюенсеров для обеспечения соавторства в создании нового уникального продукта. Это подсластитель, органический подсластитель без калорий, который мы создавали за счет взаимодействия инфлюенсеров с их аудиториями в Бразилии, а затем в Калифорнии. So the way it works very quickly, basically we get the influencers to create content throughout the 3-day immersion where they're going to ask the question, what the relationship with sugar? Because the aim there for this campaign was to create the name, the packaging, the position of the brand. And then we came with that result that was based, curated by influencing the audience, from the name of the product to the packaging to the brand positioning. This was a brand co-created with influencer, and we are launching this product in US, China, and Brazil in October. И таким образом, вкратце расскажу, в чем был смысл кампании. Мы сотрудничали с инфлюенсерами для того, чтобы создать интересный контент. 3-дневная была запущена кампания, в рамках которой инфлюенсеры просили свою аудиторию, их подписчиков, поделиться мнениями насчет того, что для них вообще представляет собой сахар, как они себя чувствуют при потреблении сахара. И за счет этой кампании мы пришли к тому, что смогли разработать название нового продукта, смогли разработать упаковку для этого нового продукта и также его позиционирование на рынке. Все это принесли нам результаты этой кампании. И продукт был уже запущен на рынках США, Китая и Бразилии. So online it works, but offline for sure it scales. So how important is to combine online with offline? When you combined experiential offline influencer marketing strategy with brands, we can explore and get the audience to really experience the brand in a close-up way. So this is an example that we worked with Chopard this year at Cannes Film Festival, where we invited global influencers to come to Cannes Film Festival to walk the red carpet, wearing the new collection of red carpet collection from Chopard. And then we wanted the influencers to experience what is wearing Chopard on a red carpet, because we didn't want to get them to just do a post at their home with the jewelry, but we want them to experience what does it feel to wear Chopard in real. So this was a great offline experience that it scales, and as you can see the results. And this is one of the videos that we create. Sorry, there's a music, but... I can go.
И необходимо помнить о том, что хотя онлайн-методы, безусловно, работают, именно офлайн мероприятия, офлайн методы обеспечивают необходимое масштабирование. И нужно объединять и комбинировать эти два элемента для того, чтобы лучше исследовать аудиторию, для того, чтобы аудитория лучше понимала бренд, его историю, его специфику. В частности, мы запустили подобное мероприятие в этом году для компании Шопар. Мы пригласили инфлюенсеров принять участие в Каннском фестивале, пройтись по красной ковровой дорожке соответственно, одетыми в Шопар и с аксессуарами Шопар. И таким образом они смогли испытать на себе, что такое быть в Каннах, что такое пройтись по ковровой дорожке, при этом в наряде от Шопар. И таким образом такой офлайн опыт обеспечивает лучшее понимание бренда аудитории. So here is what we are thinking that the future of influencer marketing will be. So more and more we will see virtual, digital, AR, AE, and VR included in an influencer marketing strategy. So this is where the future is leading us. Why? Because customers, as I said before, they really wanted to be engaged with a brand in a more experiential way. So they wanted to have the opportunity to be immersive with the brand, to understand the brand in depth. So we will see for the next years more and more brands using virtual intelligence within their influencer marketing strategy. Итак, что же ждет инфлюенсер-маркетинг в будущем? Это будет более виртуальная методика, более цифровой подход, дополненная реальность, виртуальная реальность, искусственный интеллект. Все это те тренды, которые будут актуальными для инфлюенсер-маркетинга в будущем. Почему? Дело в том, что для потребителей, как я уже неоднократно говорила в течение сегодняшнего выступления, крайне важно взаимодействовать с брендом, с продуктом. Им важно погружаться полностью в историю для того, чтобы чувствовать некую сопричастность с тем или иным брендом или с тем или иным продуктом, для того, чтобы понимать его максимально глубоко. So here is just a quick recap of what I talked to you today, where we see that there are the 6 key influencer marketing and what's coming next. So first, as I said, leverage from the power of short-form video content. All eyes on TikTok. Scale impact with multi-channel campaign approach because it drives a bigger ROI. Tiered approach, combine strengths from micro to mega influencer. Just don't think about the megas, just don't think about the macro. It's very important to think about the nanos. They are the niche ones that can really drive conversion. But don't forget the megas because they drive brand awareness and brand advocate. Leverage from influencer connections to co-create products with them. And of course, leverage from online activations. As I said, like it's very important to combine online with offline because offline can really scale your campaign. And then most important, brands are tending to think that influencer marketing is all about transaction. No, influencer marketing, it has to be established long-term relationship with the influencers to engage with them in a more in-depth approach. Thank you so much for being here, for listening to me. It's been a pleasure, and I'm very happy to be here. Да, Майра, спасибо. Ребят, если у вас есть вопросы, то вы можете задать их прямо сейчас 3. Да, сейчас, секундочку. Да. Да, мы не успели, потому что уже начались аплодисменты. Прошу прощения, да. Самое важное. А верните, пожалуйста, последний слайд. Apologies about that. Прошу прощения.
И на этом слайде я кратко резюмирую то, о чем мы сегодня говорили в течение выступления. Это 6 ключевых моментов для инфлюенсер-маркетинга. Первое. Необходимо извлекать максимальную выгоду из короткометражного видеоконтента, в частности, используя приложение TikTok среди других возможных инструментов. Второе. Необходимо применять многоканальный подход в реализации рекламных кампаний. Третье. Необходим многоуровневый подход. То есть, что я имею в виду? Не нужно гнаться лишь за мегаинфлюенсерами. Нужно помнить о том, что есть нишевые инфлюенсеры, которые также очень важны и могут привлечь определенную публику, определенную аудиторию для конкретного продукта. Четвертое. Необходимо использовать связь и взаимодействие между инфлюенсерами и их аудиторией для обеспечения брендинга и соавторства в создании продуктов и каких-то брендов. Пятое. Необходимо использовать не только онлайн-мероприятия, онлайн-методики, онлайн-инструменты, но и офлайн стимулирующие, мотивирующие мероприятия для того, чтобы обеспечить их максимальный баланс и комбинацию. И шестое. Отношения с инфлюенсерами в рамках инфлюенсер-маркетинга должны основываться на связях, на личностных отношениях, а не только на экономической составляющей и транзакциях. Только такие отношения долгосрочные принесут успех в перспективе. Thank you so much. Большое спасибо. Класс. А вот теперь точно вопросы, если они есть. Есть ли у коллег вопросы? Use microphone. Oh, sorry. I completely forgot about the. So I work with Zenly. So Zenly is part of the Snapchat group. They've been acquired by Snap. So in theory, I'm working with Snapchat. But yes, Snapchat is on my radar. So really wanted to work with them. Ну, вообще, мы, можно сказать, что формально сотрудничаем со Snapchat, поскольку мы взаимодействуем с Zenly, а Zenly входит в состав Snapchat, они были приобретены им некоторое время назад. Но непосредственно со Snapchat мы не работаем, но хотели бы это сделать в ближайшем будущем. I'm waiting for them to approach us. Я жду, когда это уже случится. Еще вопросы, друзья? Oh, yeah, about Zenly. Okay, so. Да, давайте еще разок. В чем вообще смысл приложения Zenly? В чем его преимущество, помимо того, что это просто географическое положение? Okay. So Zenly is a social map app. So you can see your friend's location at real time. It's very accurate. So the difference about like Zenly to Snapchat to WhatsApp, for instance, in WhatsApp you can just chat with your friends. On Zenly you can chat, we can interact, we can create groups as well. But you can also see the map, the location exactly where your friends are. It's a social map app. Это такое социальное приложение, посредством которого можно создать карту, на которой будут отображаться положения всех ваших друзей или каких-то других групп, в которые вы объединяетесь в конкретный момент времени, в данный момент времени. То есть и делиться вы можете своим местоположением. We call Zenly as a best friend app because it's not for everyone. So it is for you to add your best friend into it. И оно не предназначено для всех, оно предназначено лишь для ваших лучших друзей, которых вы добавляете в это приложение, чтобы их видеть.